Hi, my children. Once again, welcome back to our English class. How are you all? All are fine? Okay, my dears. In our previous class, we already have discussed the very first 5 paragraphs of the lesson. And what we have seen there? We have seen the movements, the journey of the ship along the Bay of Gibraltar, then Mediterranean Sea, then finally Arabian Sea. We also have seen the characters like A.J. Cronin, the writer himself, then Hudson. Then finally we see and hear a bloody comment from a Hippocratic woman. Who was it? It is Job Smith. She even considered Hudson as an animal. She tells him as an ape. Her friend also supported her. Okay. Now, my dears, you just look to the screen. What do you see there? You can find there a quote by Albert Einstein. Please read it. Only a life lived for others is worth living. Have you got the meaning? എന്താണ് അർത്ഥവത്തായ ജീവിതം? ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി സേവനം നടത്തുന്ന ജീവിതമാണ് ഫലവത്തായ ജീവിതം. മാനവസേവയാണ് മാധവസേവ. In this world we find some people, they suffer a lot because of others, just like Gandhi, even Mother Teresa. We find some selfless people. They suffer a lot and sacrifice everything for others' sake. When we come to this story, we also see a man like this. It was Hudson. Okay, now just take your textbook, page number 113. Okay, read it please. On the following morning, as I held my consultations in the surgery adjoining my cabin, the Serang Hudson appeared, bringing with him 2 of his Lascar deckhands. He inclined his head in a respectful salam and addressed me. His voice was hoarse, yet it had a steady undertone. Dr. Sahib, I fear these men are sick. The seamen certainly did not look well. They complained of general malaise, of intense headache and racking bone pains. They looked frightened too, as I asked them to strip and begin an examination. Both were fevered with thickly furred tongues and that dry skin, which is nature's gravest warning. And then, to my horror, my palpitating fingers became aware of a scattering of hard little nodules under the wrist skin of each man. It was an unmistakable symptom of smallpox. Young and inexperienced in my profession, I had not learned to control my feelings. My expression must have altered visibly, for although the Serang said nothing, his lined and battered face assumed a look of deeper gravity. Hurriedly, with beating heart, I made my way to the bridge. Okay. Glossary. Deckhands, a member of a ship crew. Hoarse, rough. Undertone, low voice. Malaise, disease. Racking, very strong. Strip, remove. Thickly furred tongues, the tongues were covered with thick sputum. Palpitating, trembling. Nodules, pimples. Battered, crushed. Bridge, control room. Answer the following question. First one, what happened in the next morning? Answer, Hudson appeared bringing with him 2 of his Lascar deckhands. Second question, what did he inform? He informed that those men were sick. Number third question, what was the conditions of the seamen who were brought by the Serang to Dr. Cronin? They had strong headache and severe bone pains. They were fevered with
thickly furred tongues. Okay, question number 4. How did Cronin conclude that the seamen were infected smallpox? ഇവർക്ക് സ്മോൾ പോക്സ് ആണ് എന്ന് ഡോക്ടർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ബോധ്യമാകുന്നത്? Cronin noticed hard little nodules under the wrist skin of each man. It was surely the symptom of smallpox. ഇവരുടെ സ്കിന്നിന് താഴെ കണ്ട ചെറിയ നൊഡ്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ മുഴകൾ. In short, on the second day of the journey, Hassan brought 2 of the crew to the consulting room because they were seriously ill and they had intense headache and very strong pains. ചുരുക്കത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഹസൻ ഡോക്ടർക്ക് മുമ്പിൽ 2 രോഗികളെ കൂട്ടി വരികയാണ്. അവർക്ക് ശക്തമായ തലവേദനയും ബോൺ പെയിനും ഉണ്ടായിരുന്നു. He asked doctor to examine them. Doctor asked them to remove their clothes. Then he began to examine them. And he understands that both of them were fevered with thickly furred tongues and that dry skin, which is nature's gravest warning. ഡോക്ടർ അവരെ 2 പേരെയും പരിശോധിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. ഡോക്ടർക്ക് മനസ്സിലായി അവർ കാര്യമായിട്ട് സ്മോൾ പോക്സിൻ്റെ ലക്ഷണമുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്? 2 പേർക്കും പനിയുണ്ട്. പിന്നെയോ ബോത്ത് വേർ വിത്ത് തിക്കലി ഫേർഡ് ടങ്സ്. നാക്കിന് ചുറ്റും കട്ട പിടിച്ച ഉമിനീരോ അല്ലെങ്കിൽ ചലമോ ഉള്ളത് കാരണം നാക്കിന് സ്മോൾ പോക്സിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണം ഡോക്ടർക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. പിന്നെയോ ഇവർക്ക് ഡ്രൈ സ്കിന്നുമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഡ്രൈ സ്കിന്നും ഇതുപോലത്തെ നാക്കും നിശ്ചയമായിട്ടും ഈ അസുഖത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമായിട്ട് ഡോക്ടർക്ക് അനുഭവമുണ്ട്. പിന്നെയോ ആൻഡ് ദെൻ ടു ഹിസ് ഹൊറർ his palpitating fingers became aware of a scattering of hard little nodules under the wrist skin of each man. ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും റിസ്റ്റ് സ്കിന്നിന് താഴെ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ചെറിയ നൊഡ്യൂൾസ് ഓർ പിമ്പിൾസ് ഓർ സ്മോൾ ലംസ് വേർത്, ചെറിയ കുരുകൾ ഉള്ളതുപോലെ ഡോക്ടർക്ക് തോന്നുകയാണ്. And now he convinced that, now he realizes that these are the symptoms of smallpox. Okay, but doctor was inexperienced in his profession, so he could not control his feelings. But Hassan was very experienced, so he kept mum without any expression. ഹസ്സൻ്റെ മുഖത്ത് ഭാവമാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല, കാരണം അദ്ദേഹം ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായ ആളാണ്. ബട്ട് ഡോക്ടർ വാസ് വെരി ന്യൂ വൺ, എ ലിറ്റിൽ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് വൺ. ദാറ്റ്സ് വൈ he wanted to report everything to his captain. So he hurriedly walk over to the bridge to see the captain humble. Okay children, may I ask you one question now? Have you seen any smallpox patients in your life? വസൂരി ബാധിച്ച ഏതെങ്കിലും രോഗികളെ നിങ്ങൾ പണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? No possibility, I think. It has been eradicated in the year 1918 because of vaccination. വാക്സിനേഷൻ വഴി 1980 ലോകത്ത് കുഴിച്ചു മൂടപ്പെട്ട അസുഖമാണ് ഈ വസൂരി അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ പോക്സ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ കൊറോണ മറ്റൊരു ഭീകര അസുഖമായി നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. വാക്സിനേഷൻ കണ്ടെത്തുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യാശിക്കുകയാണ്. എനിഹൗ യു ജസ്റ്റ് ലുക്ക് ടു ദ സ്ക്രീൻ, യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ വിക്ടിംസ് ഓഫ് സ്മോൾ പോക്സ്. വസൂരി ബാധിച്ച രോഗാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ബോധ്യമാവാൻ ഒന്ന് സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കുക. ഓക്കെ, ഹാവ് യു ക്ലിയർഡ് നൗ? എനി ഡൗട്ട്? ഇഫ് യു ഹാവ് നോ ഡൗട്ട്, then let's move on to the next paragraph. Captain Hamble was not there, but in the chat room below. He looked up sharply as I burst in. Sir, my voice broke. I have to report smallpox on board. 2 of the deckhands, I saw his lips draw tightly together. He was a thick-set man of 55, known as a strict disciplinarian, but also as a just and fire-minded officer. Doctor, he said, drawing up at last and coming close to me, his words unmistakably grim. Listen, you are in charge of the health of the ship. It's entirely up to you. I can't give you any of my officers.
I am overloaded and understaffed. But I am going to give you the Serang. Believe me, he is the finest man I have. You have got to keep this thing from spreading. And what is more, don't let a whisper of it get out, or we will have a bloody panic. Thick set, fat, tadicha, disciplinarian, a man who keeps discipline, understaffed, not enough staff to function, panic, uncontrollable fear. Answer the following question. Who is the captain of the ship? Answer, it was Captain Hamble. Describe Captain Hamble. He was a thickest man of 55, known as a strict disciplinarian. He was also a just and fair-minded officer. Number third question. What was his reaction when he heard about the breakout of smallpox in the ship? Answer. He informed Cronin that the ship was understaffed and Cronin would have to manage the whole situation with the help of Hassan. ക്യാപ്റ്റൻ താഴെ ചാറ്റ് റൂമിലായിരുന്നു. കപ്പലിൽ സ്മോൾ പോക്സ് അഥവാ വസൂരി എന്ന മാരകമായ രോഗം പടരുന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ക്യാപ്റ്റൻ്റെ ചുണ്ടുകൾ വലിഞ്ഞു മുറുകി. ക്രോണിൻ could see his lips draw tightly together. Here, the writer A.J. Cronin portrays the characteristic features of Captain Hamble in a very brief and vivid way. How was the man? He was a thick-set man of 55, known as a strict disciplinarian. He was also a very just and fair-minded officer. നല്ല നീതിബോധമുള്ള 55 വയസ്സും കാർക്കശ സ്വഭാവമുള്ള തടിച്ച വ്യക്തിയാണ് ക്യാപ്റ്റൻ ഹാമ്പിൾ. He reminds the doctor that he is in charge of the health of the ship. കപ്പൽ ജോലിക്കാരുടെ മുഴുവൻ ജീവനും ആരോഗ്യവും ഡോക്ടറുടെ കയ്യിലാണെന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ ക്രോണിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. He also tells that he was in a helpless position because he was overloaded and understaffed too. വേണ്ടത്ര സ്റ്റാഫ് ഇല്ലാത്തത് കാരണം അമിതഭാരം അനുഭവിക്കുകയാണ് താനെന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ ഹാമ്പിൾ ഡോക്ടറോട് പറയുന്നു. But still he offers him the help of Serang, Hassan, the finest man he had in the ship. Yes, my dears, without any doubt, we can find here the unique quality of Captain Hamble. He knows well how to tackle a tough situation. That is why he reminds Dr. A.J. Cronin his responsibility. That is why he informs A.J. Cronin to keep everything as a top secret. Otherwise, it would badly affect the mindset of the travelers, and perhaps they would become the victims of uncontrollable fear and anxiety. Oh, my beloved students, here I would like to ask you one question. Who is a real captain? What is the role of a responsible captain in a critical juncture? ദുരന്തമുഖത്ത് ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ എന്താവണം, എങ്ങനെ പെരുമാറണം? ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ കാണുന്ന ക്യാപ്റ്റൻ ഹാമ്പിൾ, he proves with his efficiency and dedication that he was absolutely fit to his position. താൻ അലങ്കരിക്കുന്ന ആ മഹാസ്ഥാനത്തിന്, ആ കപ്പലിലെ ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന മഹാപദവിക്ക് താൻ എല്ലാം കൊണ്ടും യോഗ്യനാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് ക്യാപ്റ്റൻ ഹാമ്പിൾ. Though he was a thick-set man of 55, he proved himself that he is very energetic and a very charismatic person with enough leading capabilities. Okay, have you cleared now? Any doubt? If you have no doubt, then let's move on to the next paragraph. I left the chat room realizing with a weakness in my stomach the desperate responsibility of my position. Here, we were in the middle of the Arabian Sea, 1,500 passengers aboard, no means whatever of vaccinating them, and smallpox, the most deadly contagion in the whole dictionary of disease.
Back in the surgery, one of the last scars was in the grip of violent rigor. I turned from the shivering man to the Serang, whose incalculable eyes remained fixed upon me. We have got to isolate these men. Check on the contacts. There was no sick bay on board. Not an inch of available cabin space. Baffled, I looked at the Serang, who, undismayed, again turned upon me the full force of his eyes. We will make a shelter on the after deck, Dr. Sahib. Very cool there, with plenty of fresh air. In the stern of the ship, protected from view by a battery of derricks and donkey engines, he set to work. Within an hour, he had erected with silent efficiency a large canvas shelter. Mattresses and sheets were then brought up and the two patients were comfortably installed. Important words and meanings. Deadly contagion, very serious epidemic. പെട്ടെന്ന് പകരുന്ന പകർച്ചവ്യാധികളാണ് ഡെഡ്ലി കണ്ടേജിയൻ. റിഗർ, ഷിവറിങ്, വിറയ്ക്കൽ. ബാഫിൾഡ്, കൺഫ്യൂസ്ഡ്. ആഫ്റ്റർ ഡെക്ക്, ബാക്ക് പാർട്ട് ഓഫ് എ ഷിപ്പ്. ഡെറിക്സ്, ലോഡിംഗ് ക്രെയിൻസ്, ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ക്രെയിനുകളാണ് ഡെറിക്സ്. ആൻസർ ദി ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. വാട്ട് ഡസ് A.J. ക്രോണിൻ സേ ഓഫ് സ്മോൾ പോക്സ്? സ്മോൾ പോക്സിനെ പറ്റി ക്രോണിൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? The most deadly contagion in the whole dictionary of disease. Second question, what was the doctor's request to Hassan? Doctor request endana? To isolate the affected man. Third one, who has erected the giant canvas shelter on the after deck? After deckil ആരാണ് canvas shelter ഒരുക്കിയത്? Answer, Hassan. What we see here, A.J. Cronin thinks about his responsibility. They were in the middle of Arabian Sea. 1,500 passengers were there. No way at all for vaccination. 1500 യാത്രക്കാരുമായി അറബിക്കടലിൻ്റെ നടുവിൽ അന്നുവരെ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ മഹാമാരിയായ വസൂരിക്കൊപ്പം വാക്സിനേഷന് സൗകര്യമില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടായി പരിഭ്രാന്തരായി നിൽക്കുന്ന ഡോക്ടറും മറ്റ് യാത്രക്കാരും. സഡൻലി ഡോക്ടർ ഗോസ് ബാക്ക് ടു ഹിസ് കൺസൾട്ടിംഗ് റൂം. വാട്ട് ഡിഡ് ഹി സീ ദർ? വൺ ഓഫ് ദ ക്രൂ വാസ് ഷിവറിംഗ് വിത്ത് പെയിൻ. ഒരു ജോലിക്കാരൻ വേദന കൊണ്ട് പുളയുന്നു. നൗ ഡോക്ടർ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫേസ് ഓഫ് ഹസൻ. ഡോക്ടർ അറിയാണ്ട് ഹസൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കുകയാണ്. ബട്ട് ഹസൻ ലുക്സ് വെരി കാം ആൻഡ് കോൺഫിഡൻറ്റ്. We have got to isolate these men. ഈ രണ്ടുപേരെയും നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തേണ്ടതുണ്ട്. രോഗികൾക്കിടയിൽ ഒരിഞ്ച് സ്ഥലം പോലും പ്രത്യേകമായി കപ്പലിൽ ഇല്ല. എന്തു ചെയ്യും? നമുക്ക് അവരെ ആഫ്റ്റർ ഡെക്കിലാക്കിയാലോ? കപ്പലിൻ്റെ പുറകുവശത്ത് രോഗികൾക്ക് അഭയം നൽകാമെന്ന്, അഭയസങ്കേതം ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ഹസൻ ഉറച്ച മറുപടി നൽകുന്നു. ഹസൻ സിൻസിയർലി ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഷുഡ് ഗെറ്റ് ഫ്രഷ് എയർ ആൻഡ് കൂളിംഗ് ദർ ഓൺ ദി ആഫ്റ്റർ ഡെക്ക്. Then, within an hour, with the help of loading cranes and donkey engines, Hassan succeeded to erect or make a canvas shelter on the after deck. ഒറ്റ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഹസൻ കപ്പലിൻ്റെ പുറകുവശത്ത് അഥവാ ആഫ്റ്റർ ഡെക്കിൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ക്യാൻവാസ് ഷെൽട്ടർ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം ബെഡ്ഷീറ്റ് തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് രോഗികളെ അവിടെ കിടത്തുകയാണ് ഹസൻ. Okay, my children, shall we move on to the next paragraph? All are ready? Okay. Our next step was to muster the crew for a thorough medical inspection. One of the stokers, who complained of fever and headache, showed the prodromal nodules with the beginning of the typical rash. He was isolated with the other cases. And now, who is going to help me attend to these men? Hassan glanced at me in surprise. Why? Naturally, it is I. You must be careful. This disease is most contagious. I'm not afraid, Dr. Sahib. Together, Hassan and I responded to the patients with permanganate solution, administered to each man a strong antipyretic.
hung sheets soaked in disinfectant round the shelter and set up within this little secret area a cooking stove where liquids could be heated and simple meals prepared. Next morning, however, brought fresh cause for concern. I found 3 new cases among the deckhands. The men already segregated were much worse, and that same afternoon 4 more of the crew sickened. We now had 10 cases in our makeshift lazaretto. It was a situation to test the strongest nerves, but the Serang, calm and unperturbed, gave me fresh heart. In tending the patients, he was indefatigable. Be careful of yourself, I had to beg him. Do not go quite so close. Now he showed his strong teeth in a sudden fleeting smile. Are you careful of yourself, Dr. Sahib? Indeed I am. Besides, this is my work. Do not worry, Dr. Sahib. I am strong and it is my work too. I was so weighed down by responsibility that I had a slight concern for myself. Although we were moving full steam ahead, Colombo, the nearest port of call was still 8 days away. In the course of the next 48 hours, 4 more stokers went to join the others on the after deck, a total of 14 now. And one of the earlier victims had lapsed into a coma, seemed likely to die at any hour. Under this added load, I could not sleep. And there, where I knew I should find him, watchful and mute under the stars, was the Serang. How shall I describe the solace which I flowed towards me from him as he stood there in meditation, with his long arms folded on his bare chest, motionless as a statue. When a sick man groaned faintly, he would step forward without sound to succor him, and then returning, he would fold his arms while the ship surged slowly forward. Glossary. Must collect. Prodromal nodules, forewarning symptoms. Typical rash, patch of tiny red spots on the skin. ചെറിയ ചുമന്ന പാടുകളാണ്. Administered, gave. Antipyretic, fever reducing medicines. Disinfectant, substance that kills bacteria. Makeshift lazaretto, temporary sheltering place. Indefatigable, tireless or inexhaustible. Lapsed into coma, became unconscious. Succor, help. Their next step was to collect the workers for a thorough medical checkup. One of the stoker, who was complained of fever and headache with enough symptoms of the disease, smallpox, was isolated. രോഗലക്ഷണമുള്ള പനി, തലവേദന, ചെറിയ കുരുക്കൾ എന്നിവയുള്ള ഒരാളെ കൂടി മറ്റ് അസുഖമുള്ളവർക്കൊപ്പം ഇവർ മാറ്റി നിർത്തി. Now, doctor asked a questions to the crew. Who is going to help me attend these men? ഈ രോഗികളെ നോക്കാൻ എന്നെ ആരാണ് സഹായിക്കാൻ പോകുന്നത്? ഞാൻ തന്നെ. Asan gives the answer very boldly. Doctor reminds him that it is a very dangerous disease, a very dangerous epidemic. പകരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഭയങ്കര രോഗമാണ്. ഡോക്ടർ മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കുന്നു. ബട്ട് ഹസൻ ടെൽസ്, ഐ എം നോട്ട് അഫ്രൈഡ്. എനിക്ക് ഭയമില്ല ഡോക്ടർ. ഹസനും ഡോക്ടറും ചേർന്ന് പിന്നീട് പെർമാംഗനേറ്റ് ലായനി കൊണ്ട് രോഗികളുടെ ശരീരം തുടക്കുക, പനി കുറക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള ആൻറ്റിപൈററ്റിക് മെഡിസിൻ നൽകുക, കൊതുക്, ബാക്ടീരിയ തുടങ്ങിയവയെ കൊല്ലാൻ ആവശ്യമായ സജ്ജീകരണങ്ങൾ ചെയ്യൽ, ലളിതമായ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ കുക്കിംഗ് സ്റ്റൗ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണ്. നെക്സ്റ്റ് മോർണിംഗ് സം മോർ ന്യൂ കേസസ് വേർ റിപ്പോർട്ടഡ്. നേരത്തെ മാറ്റി താമസിക്കപ്പെട്ടവരുടെ അവസ്ഥ കൂടുതൽ മോശമായി. 4 പേർക്ക് കൂടി രോഗം കണ്ടു. In the temporary isolated place, the numbers of the patients increased to 10. Here, I would like to ask you one question, my students. How did the Serang take care of the diseased patients? അസുഖം ബാധിച്ച ഈ ആളുകളെ സെറാങ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കണ്ടത്? The Serang was very sincere and compassionate in caring for the diseased patients. സെറാങ് വളരെ ആത്മാർത്ഥത കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഉദാര മനസ്സും കാണിച്ചു.
He sponged the patients with permanganate solutions and administered to each patient a strong antipyretic medicine, and also hung disinfectant round the shelter and arranged a cooking stove for preparing simple meals for the patients. Often, doctors had to beg him to be careful and asked him not to go too close to the patients. A.J. Cronin, the writer, was thinking seriously about his responsibility. The nearest port, Colombo, was 8 days now. There were a total number of 14 patients in the isolation room. One of the earlier victims had gone to unconsciousness and was likely to die at any time. Hence, Dr. A.J. Cronin lost his sleep. ഡോക്ടർക്ക് ഇവിടെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ട കാരണം എന്താണ്? 14 പേഷ്യൻസ് ഇപ്പം ഐസൊലേഷൻ റൂമിലുണ്ട്. ഒരാളുടെ അവസ്ഥ വളരെ മോശമായി, പ്രശ്നം ഗുരുതരമാവുകയാണ്. ബട്ട് ഹസൻ വാസ് ദർ ടു ഹെൽപ്പ് എവ്രി വൺ. Hassan's positive attitude towards the poor patients gave solace and peace to A.J. Cronin. ഹസൻ്റെ ഈ പാവപ്പെട്ട രോഗികളോടുള്ള മനോഭാവം, സഹായിക്കാനുള്ള മനസ്സ് ഡോക്ടർക്ക് സമാധാനവും ആശ്വാസവും നൽകുകയാണ്. The meditative and motionless posture of Hassan was really inspiring for doctor. Whenever a sick man makes a small groaning sound, ഏതെങ്കിലും ഒരു രോഗി ഒരു ചെറിയ ഞരക്കമുണ്ടാക്കിയാൽ ഹസൻ വുഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർവേഡ് ടു ഹെൽപ്പ് ഹിം. ഹിയർ ഓൾസോ ദ റൈറ്റർ A.J. Cronin portrays the selfless attitude of Hassan towards his fellow human beings. Yes, my children, here I would like to make a small recap of today's class. What are the important points of today's discussion? Just look to the screen. There you can find the important, valuable points of today's discussion. Recap some important points of our discussion. First one, Hassan appeared bringing with him 2 of his Lascar duck hands before A.J. Cronin. Number 2, A.J. Cronin soon learned that the crew were infected with smallpox. Number 3, Captain hands over one of his finest men, Hassan, to assist the doctor. Number 4, Hassan builds an isolation room for the patients in the after deck. Fifth one, 14 patients were identified and isolated. Sixth one, Hassan cared the patients in a calm and undisturbed manner. He was so committed and sincere to his work. Okay. 2 activities for you, my students. First one, write the character sketch of Captain Hamble. Second one, what may be the conditions of the inexperienced doctor in the middle of the Arabian Sea in such a situation? Dr. A.J. Cronin writes a diary on the very same night. Prepare a likely diary entry. You all try to answer these 2 questions today itself. Thank you all, my dears. I hope that you have got a very good idea about our lesson. Anyhow, we are winding up today's class. Now, remember one thing. Almost all the important parts of the lesson we have discussed here today. Keep in mind, this lesson is a very important for examination point of view. So try to go through each and every points 2 or 3 times very carefully. Then definitely I am sure you can write all the questions in a very easiest manner. So keep on going with your studies well and hope that we will meet again soon.